Namaskar. Namaskar. Obrigada, Vishnupriya. Lindo Kirtan. Boa tarde, gente. Namaskar. Boa tarde, Dada. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer nosso encontro semanal, né? E nossos estudos. Hoje a gente tem a presença do Dada Shubhagananda, né, que está aqui já, Dada. Está aqui, eu estou vendo ele. E o tema da palestra vai ser a relação da linfa com o desenvolvimento das qualidades humanas. Então, o Dada preparou uma apresentação bem legal para a gente. Quem vai fazer a tradução vai ser o Ramdeva. Ele está aqui? Já? Tô te vendo. Então, eu vou ficar aqui na mediação e a gente vai dividir, né? A mediação e a tradução. E é o mesmo esquema de sempre, né? 1 hora de palestra, com depois 1 hora de perguntas. Então, quando der 1 hora, agora são 3h08, a gente está começando, eu vou avisar, e aí a gente abre para as perguntas. Se o dado ainda não tiver acabado, a gente vê, estender um pouquinho, ou... enfim. E é isso, acho que só lembrando, né, o pessoal está aqui vindo toda semana, mas a gente está fazendo essas palestras desde o início do ano, e com o intuito também de, através das palestras, dos seminários, arrecadar, né, conseguir levantar um pouquinho de dinheiro para esse fundo dos acharyas, que é um fundo que está beneficiando os acharyas no momento da pandemia, né, um momento que eles saíram bastante prejudicados por conta da redução das atividades. Então, agradecer a todo mundo que tem contribuído, tem sido muito essencial esse fundo. É isso, gente. Qualquer coisa, estou por aqui. Meu nome é Bairve, sou de São Paulo. E acho que a gente pode dar início. Dada, can we start? Hello? Namaskar. Namaskar to everybody.
Namaskar a todos. So welcome to everybody. Bem-vindo a todos. So today, the topic of the discussion will be on the lymph. Então, hoje o tópico da discussão vai ser a respeito de linfa. So how lymph affects our life, Como a linfa afeta a nossa vida. so what happens if there is any deficiency in lymph, O que acontece quando tem qualquer deficiência na linfa. and what is the role of lymph in sadhana. E qual o papel da linfa na sadhana. So there are many aspects that lymph affect our day-to-day life. Tem muitos aspectos no qual a linfa afeta a nossa vida do dia a dia. So Baba gave so much importance on this subject. Baba deu uma importância muito grande para esse assunto. So in Baba's word, so Baba told, so Baba's own sentence is, human qualities grow along with the growth of lymph. Então, nas próprias palavras de Baba, a frase dele diz que as qualidades humanas crescem com o crescimento da linfa. So this lecture is not only for us, but it should be used to educate our to others and also for the new generation. Então, essa palestra não é só para a gente, mas também deve ser usada para educar outros e também a geração nova. So because the concept what Baba has given about lymph is very, very new. Porque o conceito de que Baba deu a respeito de linfa é muito novo. So this is the importance of lymph. So let us begin with this topic. Então, essa é a importância de linfa. Vamos começar com esse tópico. So I would like to share my PowerPoint. Então, eu vou compartilhar o meu PowerPoint. I think I can share it. Yeah. You can share that. Yeah. Yeah. So our entire human body Então, o corpo humano nosso todo is made up of the 7 tissues, or it can be called as 7 materials. So please. Então, o nosso corpo humano todo é feito de 7 tecidos, ou pode ser chamado 7 materiais. So in Ayurveda, we call these 7 materials as Saptadhatu. Em Ayurveda, a gente chama esses 7 materiais de Saptadhatu. So this Saptadhatu, it makes
our physical existence. Esses satadatus fazem a nossa existência física. So the first factor in the saptadhatu is called rasa. O primeiro fator do satadato se chama rasa. And the last factor is called shukra. E o último fator se chama shukra. So the first, when we eat the food, so it mixes with the saliva and it becomes rasa. Então, primeiro, quando a gente come a comida e ela se mistura com a saliva, isso se torna rasa. So out of the rasa, so what happens? Então, da rasa, o que que acontece? The rasa gets purified and it forms a new substance. It is called rakta. Então, a rasa se purifica e é formada uma nova substância que se chama rakta. So when rasa gets purified, so the waste materials come out as stool and urine. Quando a rasa é purificada, os materiais que são desperdiçados, os materiais que são jogados fora, vêm a forma de fezes e de urina. So then rakta. So rakta in English it is called blood. Em seguida é racta, que em inglês ou português se chama sangue. So this blood, it purifies and it becomes the next factor. It is called mamsa. Então, esse sangue, por sua vez, é purificado e se torna o próximo fator, que se chama mamsa. Mamsa means it is called flesh, or it is called flesh or muscles in English. Mamsa é chamado de carne ou músculos em inglês. Yeah, you can tell in Portuguese also. Yeah, I think same thing. Yeah. So this mamsa, when it gets further purified and it becomes medha. So the medha is called fat. Mamsa, por sua vez, quando é purificado ainda mais, se torna meda. Meda é chamado de gordura. So now from rasa, it is getting purified in rakta. Rakta purified, the rakta from rakta, it purified to mamsa, and from mamta, it purifies to medha. So medha means fat. Então, de rasa purificado para racta, de racta para mamsa, de mamsa para meda, significa gordura. So from medha, the medha still purifies and it becomes the asti. So asti is called bone. O meda ainda assim, ainda mais é purificado e se torna asti, que significa osso. So from asti, so it further gets purified into majja. Majja means bone marrow. Do osso de asti, ele é purificado ainda mais e se torna madhya, significa medula óssea. So from majja, the majja is called bone marrow. So from majja, so it purifies, majja purifies and it becomes shukra. Madhya, por sua vez, é purificado e se torna, por fim, shukra. So shukra
is the final essence. Is the final essence, that is the purified essence of all these 7 factors. O Shukra é a essência final, a essência de forma purificada de todos esses 7 fatores. And you can know Shukra has very great importance. E você pode saber que a Shukra tem uma importância muito grande. So this Shukra, it has 3 stages. So the first one is known as the lymph, and second spermatozoa, and third is seminal fluid. Então, esse Shukra ele tem 3 estágios. O primeiro se chama linfa, o segundo se chama espermatozoides ou óvulos, e o terceiro é fluido seminal. So these 3 combined is called Shukra. Então, esses 3 combinados se chamam Shukra. So now, now our this topic, so it is mostly about lymph. Esse tópico vai ser mais a respeito de linfa. And sometimes we will use this Shukra also. Mas também vamos usar o termo Shukra. So how is the lymph prepared or manufactured? Então, como que a linfa é preparada ou manufaturada? So the lymph is prepared by the energy, by the vitality, so which is acquired from the 5 fundamental factors of this universe. Então, esse linfa é produzido da energia, da vitalidade que é adquirido dos 5 fatores fundamentais desse universo. So this is the initial stuff. Essa é a matéria inicial. So the final stuff is Shukra. It is most developed stuff, the cream of all creams. A matéria final é Shukra, a parte mais desenvolvida, o creme de todos os cremes. So the lymph is the cream of all what you drink and eat. Então a linfa é o creme final do que você come ou bebe. So once again, I would like to say about the importance of the lymph. So whatever the vital energy, so what we eat, we drink, we breathe, the sunshine, the electromagnetic radiation, so the prana, so whatever you are exposed in this world, so these every factors, they come and combine to form lymph. Então, todos os fatores por qual você é exposto, sua comida, bebida, os raios solares, ondas eletromagnéticas, o prana, tudo isso é combinado para formar no último estágio a linfa. So from this we can know, so how important is the lymph for our body. Então, disso a gente pode saber o quão importante é a linfa no nosso corpo. So what is this lymph? Então, o que é essa linfa? So Baba told, so this lymph is a hormone. Então, essa linfa é um hormônio.
Yeah, sorry, it is a mother of, sorry, it is the mother of all glands. Desculpa, essa linfa é a mãe de todas as glândulas. So this lymph as a gland, it provides raw materials to every glands for their synthesis of their respective hormones. Então, essa linfa, como glândula, fornece matéria-prima para todas as glândulas para sintetizar os seus hormônios. So these lymphatic glands, they supply raw materials to the glands, and after it, the surplus lymph, it goes to the brain, and this lymph is the food for the brain. It is food for the nerve cells in the cranium. So okay. Então, essa linfa, essas glândulas linfáticas, elas oferecem, né, matéria-prima para todas as glândulas, que por sua vez dão a matéria-prima para o funcionamento do cérebro. So when this lymph, when it comes with an activated glands, the hormones are created. Então, quando essa linfa surge quando essa linfa vem para os hormônios, para as glândulas ativas, né? Daí os hormônios são criados. So for example, when the sex glands in male are activated during puberty, so these glands utilize lymph to form the sperm and the testosterone hormones. Então, quando essa linfa alcança as glândulas sexuais, por exemplo, essa linfa ela é traduzida, ela é transformada em testosterona ou outros hormônios sexuais. So in female, they form ova, estrogen and progesterone. Nas mulheres, eles formam os óvulos, o estrogênio e a progesterona. So the same lymph, it gives the nutrition. It gives the same lymph when it comes to contact with the pancreas, when it comes with the any other gland. So the gland, it produces its own hormones. Então, essa mesma linfa, quando entra em contato com qualquer outra glândula, essa glândula vai produzir os seus próprios hormônios. So this entire diagram, so it represents the biopsychology. Esse diagrama inteiro, ele representa a biopsicologia. So hope everybody is understanding. Yeah, I suppose I just not try to get the feedback. Espero que todo mundo está entendendo até agora. So any problem with the understanding? Yeah. Alguém tem alguma dúvida? Yeah, okay. So we'll try to continue. Então vamos continuar. Yeah, I'm sharing it. It is sharing. I'm sharing it. Oh, now you stop it. Yeah, okay. So I would like to just, yeah, okay, no problem, sir. Okay, share the screen.
So these sanskaras, they drive our mind. Então, os sanskaras, eles conduzem a nossa mente. So sanskaras, they are the reaction of the past actions. Os sanskaras são as reações das ações passadas. So whatever actions, so whatever reactions we are having in this life, it is due to our past action. Qualquer reação que tenhamos nessa vida é devido às ações passadas. So due to this sanskara, so the sanskaras, so they are in the potential form. Então, devido a isso, os nossos sanskaras estão em forma potencial. So when they have a proper environment, so when they get a proper time, when they get a proper environment, so they act on us. Quando eles têm um ambiente adequado, quando chega a hora certa, eles agem em nós. So according to our sanskara, our mind, it works. De acordo com nossos sanskaras, a nossa mente funciona de determinada maneira. So there was one story about in Mahabharata. Tem uma história no Mahabharata. So in the story of Mahabharata, so this Krishna, he was advising Duryodhana to be in the right path. Então, nessa história do Mahabharata, Krishna estava aconselhando Duryodhana para seguir o caminho certo. So, but Duryodhana was not understanding. Mas Duryodhana não entendia. So then Duryodhana told to Krishna, Krishna, I know that I am in the wrong path. Então Duryodhana disse a Krishna, Krishna, eu sei que eu estou no caminho errado. Yeah, there is something. Yeah. Hello? Yes, Dada? Can you hear me? Yeah. So, but my mind does not want to go in the path of dharma. Mas a minha mente não quer ir para o caminho do Dharma. So sanskara affect our mind. Então os sanskaras afetam nossa mente. And the mind expresses to the propensities. E a mente expressa as propensões. And the propensities affect our chakras. As propensões afetam nossos chakras. And the chakras, through our longings, they affect our glands. Então, os chakras, através das nossas vontades, afetam as nossas glândulas. And the glands, it produces hormones. Suas glândulas, por sua vez, produzem hormônios. And the hormones affect our nerve cells. Hormônios que afetam as nossas células nervosas. And the nerve cells affect our behavior. Células nervosas são responsáveis pelo nosso comportamento. So, and our behavior, so the behavior, due to the behavior, people know our mind due to our behavior. E através do nosso comportamento, pode-se conhecer a nossa mente. So at the same time here, the lymph, the lymph also affect the glands. Então, ao mesmo tempo aqui, a linfa afeta as glândulas. So if lymph is not properly supplied to the glands, so they affect the hormones, and this cycle continues affecting the mind. Então, se a linfa não consegue ser provida para as glândulas, isso vai ter um efeito nos hormônios e esse ciclo vai continuar até que haja um efeito na nossa mente.
So since lymph is a food for the brain, it affects the nerve cells also. E já que a linfa é o alimento para o cérebro, ela vai afetar as nossas células nervosas também. And in turn, it affects our behavior. Por sua vez, afeta o nosso comportamento. So the lymph is one of the factors in our mind and body interaction. Então, linfa é um dos fatores da interação entre nossa mente e corpo. So this mind and body interaction is called biopsychology. Essa interação entre corpo e mente se chama biopsicologia. So lymph is one of the important factors in our biopsychology. Linfa é um dos fatores importantes na nossa biopsicologia. So our anahata chakra, so it cannot function properly if the lymph is not regular. Então, o nosso Anahata Chakra ele não consegue funcionar apropriadamente se a linfa não for suprida regularmente. So if there is proper secretion of, if there is a proper supply of lymph to the anahata chakra, Se houver suprimento apropriado de linfa para o Anahata Chakra, so if there is normal supply, we develop love to the children. nós desenvolvemos amor às crianças. So if there is more supply, then this love for the children is converted to the love for the Supreme. Se ainda houver maior suprimento de linfa, esse amor às crianças se transforma em amor para o Supremo. So this lymph, it is a cause for the psychic change. Então, essa linfa é uma causa de uma mudança psíquica. So the lymph is one of the, so the lymph causes a change in our thinking, thinking, yeah. Então, a linfa causa uma mudança no nosso pensamento. So not only it is good for the body, the lymph is good for the body itself, and it also has a good effect on our mind. Então, a linfa não é só boa para o nosso corpo, se ela também tem um efeito bom na nossa mente. And what happens? So, oh my God. So due to this shukra which contains the lymph, so from the shukra, the ectoplasmic particles of the unit mind is produced. Então, o que acontece é que, através desse chakra, as partículas fundamentais das nossas mentes, ectoplásmicas da nossa mente, são produzidas. So, this is the importance of shukra. Então, essa é a importância do nosso chakra. The shukra is the food for the brain. Então, chakra é o alimento do cérebro. So now it is just one. It is just a thing. So it's just one. It's just a tip. So if they fast according to the system, so there will be no excess shukra. So this excess shukra will excite the mind. So if we do fasting, so this excess shukra will not be there, and the lower vrittis of the mind will not be activated, and mind will go to the higher vrittis. Então, agora uma dica, se alguém faz jejum seguindo o sistema apropriado, ela não vai ter o excesso de chukra no corpo. Esse excesso de chukra agita a mente e faz com que as
propensões mais baixas da mente se manifestem. Se ela faz jejum adequadamente, ela vai evitar essa manifestação e a mente vai se ocupar com as propensões mais elevadas. So the amount of lymph is very, very limited in our body. Então, a quantidade de linfa é muito, muito limitada no nosso corpo. So because when the lymph has to be created, due to its purification, a high amount of waste material is created. Porque quando a linfa é criada, para chegar nesse nível de purificação, grande quantidade de material, grande quantidade de subproduto também é criado nesse processo de purificação. And also due to the improper food we take. E também devido à comida inapropriada que nós tomamos. So this lymph is used according to the following priorities. Então, essa linfa é usada de acordo com as prioridades a seguir. The first is the survival of the individual, the survival of the species, and the evolution of the individual and the species. Então, em primeiro lugar, é considerado a sobrevivência do indivíduo. Em segundo lugar, a sobrevivência da espécie. Em terceiro lugar, a evolução do indivíduo e da espécie. So first is survival of the individual. So if the first priority of the lymph is to survive myself, is to take care, is to take care of this physical body. The first priority of lymph is to take care of my body and my own survival. Então, a primeira prioridade da linfa é a sobrevivência de eu mesmo. Então, o funcionamento adequado do meu corpo e da minha mente é a primeira prioridade da linfa. So the second priority is the survival of the species. Então, a segunda prioridade é a sobrevivência da espécie. So survival of the species means procreation. A sobrevivência da espécie significa procriação. So the second priority of the lymph is the procreation. A segunda prioridade da linfa é a procriação. And the third priority is for the evolution of individual and the species. E a terceira prioridade é para a evolução do indivíduo e das espécies. So the lymph, it evolves a human being. So there will be a great change. If the lymph is utilized for the third purpose, there will be great change in the psychic and the spiritual sphere. So the third priority is done for the evolution of the individual and the species. Então, nesse caso, onde é utilizado o linfa para a terceira prioridade, vai haver uma grande mudança na mente do indivíduo e da espécie, caso o linfa seja usado para essa prioridade. So here it is the same thing. So Então aqui está escrito a mesma coisa. So this lymph is supplied in it is supplied according to the priority, according to the criteria of survival. O linfa é suprido de acordo com o critério da sobrevivência. So first, it is the lymph
is used by the lymphatic glands. So the lymphatic glands, it produces antibodies and other defense bodies. Em primeiro lugar, então, a linfa é usado nas glândulas linfáticas do sistema imune, que produzem anticorpos e outros corpos defensivos. So this is the first priority, to produce antibodies and other defense bodies. Então, essa é a primeira prioridade, produzir anticorpos e outros corpos de defesa. And the second priority is the endocrine glands that produce the respective hormones. A segunda prioridade são as glândulas endócrinas, que produzem seus hormônios respectivos. And the third priority is the gonads and the sex glands. To the gonads, the third priority is to the gonads to produce spermatozoa and ova and Então, a related terceira fluids. prioridade é para as gônadas, para produzir espermatozoa ou óvulos e os fluidos relacionados. And the fourth is to feed, to give the brain cells the food. To feed the brain cells, it is the last priority of the lymph. E, por último, a última prioridade é dar para as células cerebrais o alimento. É a última prioridade da linfa. So this lymph, it enhances the performance of the brain. Então, essa linfa aumenta a performance do cérebro. So now here, so the lymph is very much limited. So the expenditure of lymph to produce the respective hormones. So this cannot be compromised. This cannot be influenced. Então, So what can, a linfa é muito limitada. Então, os gastos da linfa para produzir determinados hormônios não pode ser comprometido, não dá para ser influenciado. So only the point 2. So we can save the lymph. So the lymph, which is used for the propagation of the species, so which is used for the procreation, so it can be conserved. Então, somente no segundo ponto, que a linfa é usada para os fluidos seminais, para a propagação da espécie, que pode ser conservado. So if this lymph can be conserved, so the individual will become very, very mentally very, very bright. Se esse linfa for conservado, o indivíduo vai se tornar muito mentalmente brilhante. So this is one of the one factor. So where we can conserve the lymph. Então esse é um fator no qual a gente pode conservar a linfa. So I would like to, if there is some questions, I would like to ask here. If there is some questions, you can just ask them. Então, se tiver perguntas, vocês podem fazer. Tem uma pergunta aqui no chat. Okay, Dada, there is a question in the chat. Yeah, if you can just tell me. Can you just tell me? Yes. It says, does the quality of lympha changes according to the type of food you take, or the type of or this type of this quality of lympha stays merely in the vibrational hemisphere? Yeah, I'd like to see that. Yeah, I would like to see that. Chat. I'm not getting the chat here. Yeah. Okay. Yeah, it depends on the quality of lymph depends on the
what type of food we take. Então, sim, a qualidade da linfa depende de qual tipo de comida nós comemos. So what is the other question? That is a question. If it depends on the type of food or the quality of linfa, it's only in some vibrational realm. Is the vibration? I just understand this. Well, he's asking if the type of food changes. Yeah. Or maybe it's I don't know. I'm trying to interpret. Maybe Yeah. it's the vibration of the food. I might ask. So, Okay. Carlos, o que isso quer dizer com hemisfério vibracional? Você pode abrir seu microfone se quiser. So okay, we will try to answer it because we'll try to answer it in the last part. So actually, so we are coming to the chapter. We were coming to the topic on the food and lymph health. We are coming to the point. Okay. Yeah. Bom, vamos tentar responder na última parte que a gente vai chegar nesse assunto sobre alimento e linfa. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So that the lymph flows through the lymphatic vessel. So you can just see the photo. You can see the slide. So this lymphatic vessel, so they just run by the side of the arteries. So the glands through which the lymphatic vessels pass, they are known as the lymphatic. Glands. Yeah. Então, a linfa, as forças da linfa, elas passam através desses caminhos linfáticos, né? Dessas veias linfáticas que passam do lado das artérias. E as glândulas que se localizam nesses pontos se chamam as glândulas linfáticas. So you see the lymphatic glands, they are concentrated near the armpits and in the area which is near our what I can call it, in the thighs. I think near our which area? Pubic area. Então, vocês podem ver que há uma concentração grande dos órgãos linfáticos perto dos nossos axilas e da região pública. So, and this, it is just concentrated in this area. So, okay, the function of the lymph, so here is to purify the blood and to maintain the glory of the body. Então, a função da linfa aqui é purificar o sangue e manter a glória do corpo. So, when the lymph comes in contact with the glands, so there will be proper secretion of hormones. Quando a linfa entrar em contato com as glândulas, vai ter uma secreção apropriada de hormônios. So, in order to develop our inner qualities, we need a sufficient amount of lymph. E para desenvolver nossas qualidades internas, nós precisamos de uma quantidade suficiente de linfa. So the lymph, it rises up and it gets in the brain, it strengthens the brain. Então, a linfa, ela sobe e alcança o cérebro. So to do intellectual work and to become for intellectuals, so a great amount of lymph is necessary. E fortalece o cérebro. Então, para fazer um trabalho intelectual e para se tornar um bom intelectual, uma grande quantidade de linfa é necessária. So if there is some defect of lymph in the organ, if there is some defect or deficiency in the lymph, so there is some disease in the organ where the deficiency is there.
Então, se houver uma deficiência ou houver defeito na linfa, vai haver também defeito no órgão onde está havendo essa deficiência. Suppose there is defect of lymph in the leg, so people will get elephantiasis. Suponha que tenha uma deficiência de linfa na perna. A pessoa vai ter elefantíase. So elephantiasis means the leg will become swollen, like the leg of the elephant. It becomes, one leg will become very, very fat. Elefantise significa que a perna vai ficar inchada, tal qual a perna de um elefante. So now, we are just talking about the importance of the lymph in our body. So we are just trying to go in the subject. So the final essence of the human body is Shukra. And so the essence of the blood, it turns into, it is Shukra. And due to the excessive wasting of this Shukra, the blood becomes lifeless and our vital energy, it decreases. Então, a gente estava falando sobre a importância do Shukra no nosso corpo. E se houver um desperdício dessa essência do Shukra, nosso sangue se torna um sangue sem vida, sem energia vital. Okay. So now we are coming to a very important, this is a very important thing, which is a new concept, which is given by Baba. Então a gente está entrando nesse próximo tópico, que é assunto novo dado por Baba. So the lymph, it is the initial hormone, and so this creation of hormones in other glands, so it depends on the positive and negative catalytic agents. Então, linfa por si só é um hormônio e a secreção dos hormônios nas outras glândulas depende dos agentes catalíticos positivos e negativos. So here the catalytic means the catalytic means it promotes. Catalytic means it tries to, a catalyst is a thing so which helps, but it does not take part. Então, that is the meaning of catalyst, yeah. O significado de catalítico é algo que ajuda a formação, mas não participa da formação. So if there is a good environment, if there is satsanga, if there is good satsanga, gradually the lymph will increase in our body. Então, se houver um bom ambiente, se houver boa satsanga, gradualmente a linfa aumenta no nosso corpo. So satsanga, it provides a positive psychic environment for the development of the lymph. Então, o satsanga promove um ambiente positivo, um ambiente psíquico positivo para o desenvolvimento da nossa linfa. So we go to the retreats, we go to kirtan, we go to dharma chakra. So this satsanga will help us to build lymph in our body also. Então nós vamos para os retiros, vamos para os kirtans, para o dharma chakra. Esse satsanga vai ajudar a construir a linfa no nosso corpo também. So positive or negative catalytic agents, they have an important effect on the manufacturing of the lymph. Então esses agentes catalíticos positivos ou negativos têm um efeito importante na produção de linfa. So
this positive psychic and positive physical environments. So these are positive catalytic agents. Os ambientes psíquicos positivos e os ambientes físicos positivos são agentes catalíticos positivos. And negative psychic and negative physical environment, they are negative catalytic agents. Os ambientes psíquicos e físicos negativos são agentes catalíticos negativos. So this is the Baba has told. This I am telling about. I am just whatever is there. So it is given in Baba's. I've just tried to compile what Baba has told. So it is not my creation. Então, eu estou tentando compilar as coisas que Baba disse, não é a minha criação aqui. So now Baba tells in yoga psychology, and in the chapter, under the shelter of the Guru, he tells cinema halls, prostitute quarters, and busy commercial places, they are negative physical environments. Então, no Psicologia de Yoga, do Yoga, Baba diz que os salas de cinema, prostíbulos e lugares comerciais agitados são ambientes são ambientes físicos negativos. So in the negative physical environment, the lymph will be destroyed. Nesses ambientes físicos negativos, a linfa vai ser destruída. And the bad discussions, bad books, and bad thoughts, so that are in the society, that are prevailing in the population, they are negative psychic environment. Então, as discussões ruins, os livros ruins, os pensamentos ruins vão prevalecer na sociedade. So this negative physical environment, negative psychic environment, so this act as a catalyst to destroy the lymph in our body. Então, essas discussões, esses livros, esses pensamentos são um ambiente psíquico ruim, e ambos, o ambiente psíquico e o ambiente físico, são catalisadores negativos que vão destruir a linfa no nosso corpo. So Baba tells, if the environment is good, like Anand Nagar, it is a positive physical environment, a positive catalytic agent. So if there are many spiritual aspirants and elevating discussion, a positive psychic environment will be created. Então, se o ambiente for bom, como o Yananagar, isso é um ambiente físico bom. Vai se comportar como um agente catalisador positivo. Se tiver muitas experiências espirituais e discussões elevadas, também vai surgir um ambiente psíquico bom. So this will help in the manufacturing of the lymph. Esses dois vão ajudar na produção de linfa. So in Anand Nagar, there are many tantrapitas. Em Yananagar há muitos tantrapitas. So tantrapita is a place where the spiritual vibration is very, very concentrated. O tantrapita é um lugar onde a vibração espiritual está muito concentrada. So once I was in Anand Nagar. Então, uma vez eu estava em Yananagar. So I used to go to North Tantra. I used to go to a particular place and I used to meditate. Então eu costumava ir para um lugar em particular para meditar. So 2 days. So I have to 2 days. So I have to make my mind to go there. Por 2 dias eu tive que convencer a minha mente para ir até lá. So in the 3rd day, I could not remain in my room. So in that particular time, I have to go. And for the whole month, it become like an addiction. I have to go there, I have to meditate, it become my addiction.
No terceiro dia eu já não conseguia mais me manter no meu quarto. Aí, quando chegava aquela hora determinada, simplesmente tinha que ir para aquele lugar. No mês seguinte, ele se tornou um vício. So Baba once told about Anand Nagar, ki Baba told that Anand Nagar is the spiritual nucleus of the universe. Baba disse que Anand, uma vez ele disse que Anand é o núcleo espiritual do universo. So people should try to go whenever possible to Anand Nagar. Então as pessoas devem tentar ir sempre que possível para Anand. And try to meditate, try to do some swadhyaya, satsanga, do some meditation there. E elas devem tentar meditar, devem tentar fazer algum swadhyaya, algum satsanga lá. So it is Baba's words that Anand Nagar is a positive physical environment. Então são as palavras de Baba que Anand é um ambiente psicopositivo. So this is how, due to the positive physical environment, the positive, now we are doing this Zoom meeting. E é devido a esse ambiente psíquico que a gente está fazendo aqui essa. So in the Zoom meeting, what we are doing? So we are discussing some elevating subjects. We are discussing about meditation, microbiota, devotion. So all this discussion, a positive psychic environment will be created, and this will help for our progress. Então, nesse encontro do Zoom, a gente está discutindo sobre espiritualidade, sobre microvita, devoção. Devido a essas discussões, um ambiente psíquico espiritual vai ser criado. E isso vai ajudar na formação da nossa língua. So now, deficiency of lymph. Agora sobre deficiência da linfa. So if static food is taken, now we are coming to the food, we are coming to the answer. Então agora a gente vai falar sobre comida, sobre a resposta da pergunta. Yeah, so suppose we take static food, or if you take animal protein, so the quantity of lymph will decrease and the conversion of lymph into semen will increase. Então, suponha que você esteja comendo comida densa ou proteína animal. Então, a quantidade de produção de linfa vai diminuir e a quantidade de produção de sêmen vai aumentar. So the conversion of lymph into semen, so will lead to intellectual backwardness. Então, a produção de a transformação de linfa em sêmen vai levar para o atraso intelectual. So this is the effect of the food on the lymph. Esse é o efeito da comida na linfa. So some food destroys lymph. So yeah. Alguns alimentos destroem a linfa. Toxic substances. Substâncias tóxicas. Toxic substances like preserved food, canned food, so food with high sodium content. These are all toxic substances for the body. Então, substâncias tóxicas como comida enlatada, comida com muitos preservativos, comida com muito sódio, isso são ruins para o corpo. So to counteract this toxic substance, to increase the immunity, so the lymph is consumed by the lymph is consumed, the more lymph is consumed by the body. Yeah. Então, para lidar com essas substâncias tóxicas, a linfa é consumida pelo corpo. So even the tamsika food, so it is also toxic to the body. Então, até mesmo a comida tamásica também é tóxica para o corpo.
So if the lymph is drained out continuously, Então, se a linfa for sugada, né, for tirada continuamente, so the person will lose vitality. a pessoa perde vitalidade. So he will be frustrated. Ela vai ficar frustrada, So he will become emotionally dull. vai ficar emocionalmente, emocionalmente, não vai ficar afiada emocionalmente, né? Ela vai ter uma relação emocional pobre, digamos assim. Yeah. So then his procreation capacity is suspended. Também vai ser suspendida a capacidade de procriação. And lastly, his immunity system will get affected. O sistema imune vai ser afetado. So it is necessary to conserve the lymph in our body. Então é necessário conservar a linfa do nosso corpo. So what are the harmful acts which affect the production of the lymph? Então quais são os atos prejudiciais que afetam a produção de linfa no nosso corpo? So the joint hair grows near the lymphatic glands in the armpits and the leg joints in the pubic area. Então os pelos das juntas, elas crescem perto das glândulas linfáticas, nas axilas e na região entre as pernas. So if you remove these hairs in the armpits and the pubic area, so these lymphatic glands will become overheat and it will cause the lymphatic glands will oversecrete, and due to the oversecretion, so the thyroid and parathyroid glands, so the function of the thyroid and parathyroid glands will decrease. Então, se você remove esses pelos das juntas, vai haver uma supersecreção desses órgãos linfáticos que são localizados nas juntas. E devido a essa supersecreção, isso vai afetar as glândulas tireoide e paratireoide. Na verdade, sua função vai diminuir. So if the thyroxine, if the parathyroid glands and thyroid glands, the function is decreased. Once if it get decreased, then the person will start gaining weight and he will not have any charm of life. He will become depressed. So he will have many psychic problems. Então, com a diminuição dos hormônios da tireoide e paratireoide, a pessoa engorda mais facilmente e ela vai perder o charme da vida, ela pode ficar deprimida. So there is a relationship between the lymphatic glands and the there is a relation between the lymphatic glands and our and the thyroid and parathyroid glands. So the relationship between the joint hairs and the lymphatic glands. So therefore, joints hair should not be shaved. Então essa relação entre as glândulas tireoide e paratireoide com as glândulas linfáticas e a relação entre os nossos pelos com as glândulas linfáticas. Por isso que os pelos não devem ser raspados. So the lymph is produced from animal protein also, but animal protein, so it produces a lot of it in the body, and this lymph it converts into semen. A linfa também é produzida da proteína animal, mas a proteína animal produz muito calor no corpo, o que faz com que essa linfa seja rapidamente transformada em sêmen. So when it comes semen, it has to come out of the body, and there is
there is deficiency of semen, there is deficiency of lymph in our body. E quando ela se transforma em sêmen, ela tem que sair do corpo e acaba por ter uma deficiência de linfa no corpo. So this is how the static food, the non-vegetarian food, they destroy our lymph. E é assim que a alimentação estática, a alimentação densa ou não vegetariana destrói a nossa vida e a nossa linfa. So now how to increase our lymph in the body? Sorry, repeat. How to increase the lymph in our body? Então, como aumentar a linfa no nosso corpo? Eat more and more green vegetables. Coma mais e mais vegetais verdes. So eat green leaves. Eat green leaves more and more, which contains chlorophyll. Coma folhas verdes que contenham clorofila. And the lymph, it can be produced by eating the tips of the stem of the creepers. E a linfa, a clorofila, quer dizer, pode ser obtida ao ingerir a ponta do caule das trepadeiras. I will give you one example. See, so this is one plant. So this is a creeper, and it produces one vegetable. It is called bottle ground. Suppose you eat this portion, which is the front portion, which is just trying to sprout. So this portion, so this is very good to increase the lymph in the body. The tip of the creeper. This is the tip of the creeper. Yeah. Então, esse daqui é um exemplo. Esse daqui é a ponta de uma trepadeira que produz certo vegetal. E se você come essa pontinha aqui, e ela vai aumentar a quantidade de linfa que vai ser produzido no seu corpo. Sorry, in this picture there are some onion, so you should try to neglect that. Então, me perdão, porque nessa foto aqui tem cebola, você também deve negligenciar isso. So this is one. This dish they make in this Bengal. Então, esse prato eles fazem em Bengal. So they take the tip of this creeper and they make this thing. Yeah, they make this dish. Então, eles pegam a ponta dessa trepadeira aqui e fazem esse prato. Yeah. So whatever creeper which is edible, take the tips and make the food and eat. Is good for the lymph. Então, qualquer trepadeira que for comestível, pegue a ponta e faça um alimento. Vai ser bom para a linfa. So vegetarians, they produce more lymph because they get more chlorophyll from the grass and other green vegetation. So therefore, those who are vegetarian, their brains are more developed than the non-vegetarian. Então, os vegetarianos produzem mais linfa porque eles obtêm a clorofila dos vegetais folhosos, né? E, portanto, o seu cérebro é mais desenvolvido do que os não vegetarianos. Those who are non-vegetarian, they suffer from the so because they have their food have little chlorophyll, so they suffer from the deficiency of lymph. Os não vegetarianos sofrem de deficiência de linfa. So chlorophyll, it activates the speed of the production of the lymph, but it does not act as the initial stuff. Então, clorofila, ela funciona, ela aumenta a velocidade da produção de linfa, mas ela não age como matéria-prima. So this chlorophyll is available in the fresh food of green color. So the richest food for chlorophyll is a fresh wheatgrass juice. A clorofila é disponível nos alimentos de cor verde e a comida com mais clorofila, mais rica em clorofila, é suco de grama de trigo. And
in the green leaves such as kovi and another green leaves. So, and followed by the green vegetable, sprouts and fruits. These all contain chlorophyll. Então, e as folhas verdes, como couve, e outros vegetais verdes, como frutas e brotos, também contêm clorofila. So we have some chlorophyll tablets in the form of spirulina and all everything, but it is not so much. It will give little effect, but is not so much effective as the fresh green leaves and vegetables. Então, existe uns tabletes de clorofila que você pode comprar na farmácia, mas não são tão eficientes. Eles ajudam um pouco, mas não são tão eficientes quanto o alimento fresco. So whatever the chlorophyll, whatever the chlorophyll you eat, so it cannot determine the use of lymph. So the use of lymph depends on your mental orientation, your psychic urge. Não importando a quantidade de clorofila que você toma, ela não vai conseguir determinar qual é a utilidade da linfa no seu corpo. A utilidade da linfa depende da sua orientação psíquica. So what are the healthy practices which will maintain a positive balance in the lymphatic system? Então, quais são as práticas saudáveis que vão manter um equilíbrio positivo no seu sistema linfático? Asana and massage will help the blood flow and also the movement of lymph in the body. Então, asana e automassagem ajudam o fluxo sanguíneo e o movimento da linfa no seu corpo. Satsanga, it produces positive psychic environment, causing the production of beneficial hormones. Satsanga produz um ambiente psicopositivo que causa a produção de hormônios benéficos. Yoga massage. A massagem do yoga. Yeah, same. So not shaving armpits. Não raspar as axilas. And asanas such as forward fold, asanas of forward folds. Asanas ou posturas em que você dobra para frente. Né? Utkata Paschimottasana. Então, Utkata Paschimottanasana. Janusirasasana. Janushirasana. And Yoga Mudra. And we have this Yoga Mudra. We have this Yoga Mudra. And we have this Dirga Pranama. Temos Yoga Mudra, Dirga Pranama. So these are all the forward folds. São posturas nas quais você dobra para frente. Mastendrasana, twist. Mastendrasana também são as posturas que você torce. Lateral bends, such as Padastasana, Karmasana. So these are all the lateral bends which can tone the spleen and they can stimulate the lymphatic glands. Então, as posturas que você faz dobra para as laterais, como Karmasana, Padahastasana, elas fortalecem o baço e outras glândulas. The Bhujangasana can stimulate the thymus. E o Bhujangasana estimula o thymus. So I would like to skip all this because I don't have so much time. So, okay, we come to the last topic, lymph and sadhana. Então vou pular aquilo porque a gente não tem muito tempo, mas vamos para o último tópico que se chama linfa e sadhana. So what is the relation between the lymph and sadhana? Qual é a relação entre linfa e sadhana? So this is the words of Baba himself, divine words of Baba. Então essas são as divinas palavras de Baba. So Baba has told men should have proper control over the conversion of lymph into semen. Então ele disse que homens devem ter um controle apropriado sobre a conversão de linfa e sêmen. So this is a part of brahmacharya sadhana.
Isso é parte da sadhana de brahmacharya. So men should have proper control over the bodies. Então, os homens devem ter controle apropriado sobre os seus corpos. So human beings should be sentient in food habits, mind and intellect. Seres humanos devem ser sutis nos hábitos alimentares e na mente e no intelecto. So there are in brahmachari sadhana. So there are two types of brahmacharya. Então, na sadhana brahmacharya tem dois tipos de brahmacharya. So one is called prajapatya and one is called naistika brahmacharya. Se chama pradyapata e outro se chama naistika brahmacharya. So prajapatya brahmacharya means those householder, so who are married. So they should try to have they should try to have control over the physical relationship. Então, pradyapatya são as pessoas de família, as pessoas são casadas e elas devem tentar ter certo controle sobre suas relações. So in Prajapati Brahmacharya, Baba himself has told, so if the relationship is for 4 times a month, so it will not cause much difference in it will not cause much difference, but if it is more than 4 times, so lymph will be more consumed, and the lymph, the brain, will be deprived from its food. So therefore, Baba advised the household people, so 4 times a month. Yeah. Então, para as pessoas casadas, Baba recomenda que se tenha relações até 4 vezes por mês. Você tem essa quantidade de vezes, não vai ter muita diferença sobre a sua linfa, mas se você faz mais do que isso, você começa a causar deficiência na linfa. And for Naistika Brahmacharya is for the sannyasis. So sannyasis should be completely away from, they should try to follow the Naistik Brahmacharya. Então, na Naistika Brahmacharya são para os sannyasis, ou os anunciantes, e eles devem evitar completamente. Yeah, complete absent from the, yeah. Então deve ter abstinência completa das relações. Absistence complete, yeah. So this is about the Brahmacharya sadhana. Now we are coming to Samadhi. Então isso foi sobre sadhana brahmacharya, agora sobre samadhi. So this is there was one great saint there was a great saint, his name was Sri Ramakrishna Paramahamsa. Então houve grande santo que se chamava Siddhama Krishna Paramahamsa. So one of his disciples, he went to him and he told, "Oh, please give me samadhi." E dos discípulos foi até ele e disse, por favor, me dê samadhi. So Ramakrishna, so what happened? He told, so if I give the samadhi now, so your body is not prepared to take the vibrations. So if I give samadhi now, it will be harmful to your body and mind. Então, o que Ramakrishna disse foi que se eu te der samadhi agora, isso vai ser prejudicial para o seu corpo e para sua mente, porque o seu corpo não está preparado. He told, just like the bulb will burst if there is more current, so your mind will get disturbed due to these powerful spiritual vibrations.
Então, assim como a lâmpada queima, se você colocar corrente demais, a sua mente também vai ser prejudicada por essas vibrações espirituais fortes, poderosas. To observe the highly vibrated spiritual vibration, so our body should be ready for that. Para você conseguir absorver essas vibrações espirituais altamente vibradas, o seu corpo tem que estar preparado para isso. So my entire brain cells, nerve fibers, these should be sufficiently strong to withstand the vibration. Então, as suas células cerebrais, as suas células nervosas têm que estar forte o suficiente para aguentar essa vibração. To make this brain cells, the nerve fibers, say the nervous system very much strong, so we need to conserve the lymph in our body. Otherwise, we cannot enjoy the divine, the spiritual vibrations. Então, para fazer deixar as nossas células cerebrais fortes e os nossos células nervosas, nosso sistema nervoso forte, precisamos conservar a linfa do nosso corpo. Senão a gente não vai poder aproveitar dessas vibrações espirituais. So this is so now this is Baba's thing to tell last year. So Baba told when you try to read the last thing, last two Baba tells that Shukra produced at the age of 12 or 13. So starts produced at the age of, so then it will be, so it may be consequently turned into semen. So but at 24 hour, when one becomes 24 old, so the semen is completely nourished. Uhum. Então, esses aqui, em seguida, são os falas de base sobre isso. Ele disse que quando a criança começa a produzir chukra a partir dos 12 ou 13 anos, consequentemente começa a produzir sêmen também, mas só nos 24 anos é que o sêmen vai ser completo, né? Vai estar completamente nutrido. So sorry, it went down. So Baba told, I usually treat 30-year-old males as a standard age for being a medium for receiving positive microvita. Então, por isso, o Baba disse que ele geralmente trata os homens de 30 anos como uma idade padrão para serem meios de receberem microvida positivo. So what that means, our body, we should be full nourished with the shukra, so with the lymph to receive the positive microvita. Então isso quer dizer que nosso corpo deve estar bem nutrido com o chukra, com a linfa, para que a gente possa receber o microvita positivo. So in our physical life, in our mental life, and even in our spiritual life, so the importance of lymph is paramount. So we should try to conserve more and more lymph by taking green vegetables, and the second is to meditate and try to guide our mind, and third thing is to do lot of the fasting. It helps to conserve the lymph in our body. So all these things we should try to utilize the lymph which is within us. Então, para o nosso corpo, para nossa mente, nossa vida física, nossa vida psíquica e nossa vida espiritual, a linfa é de importância suprema. Então, tentamos sempre consumir o máximo de folhas verdes, fazer bastante meditação e guiar nossa mente apropriadamente e fazer os jejuns também
ajuda a preservação da linfa dentro do nosso corpo. So this is from Charya Charya part 1. Isso é do Chara Chara parte 1. It is Baba's word. São as palavras de Baba. 1956, Jamalpur. Em 1956, de Jamalpur. Utilizing the vibration created for eternal time by Sri Sri Anandamurti Ji. Utilizando as vibrações criadas pelo tempo eterno Through por Shri Sri Janusparshana, Anandamurti Ji, through Janusparshana and Varabhaya Mudras. através do Januspasha e Varabhaya Mudras. Take yourself and the entire universe ahead. Leve você mesmo e o universo inteiro adiante, Along the path of all-round welfare. no caminho do bem-estar geral. Om Shanti. Om Shanti. So Baba has created vibrations. So the vibrations from the Varabhaya Mudra and Janusparshana Mudra. So we should try to utilize these mudras. And if you utilize these mudras, we can take ourselves, we can progress ourselves, and we can also try to serve the society through these two mudras, Janusparshana Mudra and Varabhaya Mudra. Então, Baba deixou vibrações na forma desses mudras, no Varabhaya Mudra, através de Varabhaya Mudra e Janupasha Mudra, e utilizando esses mudras, nós devemos elevar nós mesmos e a sociedade. So, okay, so I think we have some time for the question and answers. So I am very much thankful. So, namaskar. Então, namaskar. Acho que nós temos o tempo para as perguntas aqui. Sou muito grato a todos vocês. So we can, we can ask for questions. Yeah, we can ask for some discussion. Namaskar, Dada. Thank you Namaskar, for the palestra. Obrigada. Eu estava agradecendo, Dada. Yes, Dada, we already have some questions that people send on the chat. Yeah, please, yeah. Falei que tem algumas perguntas que mandaram no chat. E se mais alguém tiver perguntas e quiser mandar, tanto pode mandar no chat escrito, como pode desabilitar o microfone para fazer, tá? Eu vou ler essas duas primeiras e aí depois fica aberto. E it was very good, Dada, very nice palestra. Você quer que eu leia? Eu posso falar em português e Yeah, please try to, if some questions are there, you can just try to, translate and tell me. Então, eu posso traduzir então, Ram. Okay. Baba falou se os transgênicos prejudicam o Shu e o sistema nervoso. Baba deixou alguma fórmula natural para evitar este efeito negativo? So first question is if Baba said that transgenics do bad, do some prejudice to Shukra or the nervous system. And second one, Baba gave some natural stuff to try to avoid these negative effects. What? Please, first part of the question I could not understand. The food, transgenic food, they do some prejudice to the sugar and the nervous system. Yeah. Genetic modified GMOs, Dada. The second part is wanting some natural. What? Okay. So this transgenic food, this transgenic food, they are not good for our body. That is true. Então, os alimentos transgênicos não são bons para o nosso corpo, isso é verdade. So we should try to avoid this transgenic food. Então, devemos evitar esses alimentos transgênicos.
So the second question, the second part of the question, Ramdev, can you just? Okay. So the second part of the question is if Baba gave a natural formula to avoid the negative effect of wrong food. Yeah, suppose you take wrong food, static food. So I don't know, because here in India we have some seed. It is called haritiki. So Baba told, whenever you take some food which is not good for you, so you feel it is not good, it is tamasic or anything, you should try to eat a part of the fruit. So it is called a seed. It is a seed. So if you eat that seed, the effect will be nullified. Haritiki or Mirabolan, right? Haritiki, yeah. Ok. Então, no caso que você come um alimento que não é bom, se você por acaso come um alimento tamásico por acidente, Baba recomenda que você tome uma certa semente na Índia chamada de haritiki, que vai anular o efeito. Ok. Só que no Brasil não tem essa semente, né? Can I just... Eu vou falar para ele se tem alguma coisa no Brasil, se ele conhece, né? Dada, do you know something in Brazil that can use to substitute haritaki? Yeah, I don't know, because Baba himself has told, if somebody is taking wrong food, if somebody takes accidentally wrong food, if he takes some tamasic food, if he feels it is not good for you, good for his body, then take 1/4 of the fruit of haritiki, then that effect will be nullified. So Baba has told, but I don't know about Brazil. Uhum. Bom, então eu não sei a respeito do Brasil. O que a instrução de Baba é que se você comer algum alimento acidentalmente, né, tamásico, ou se você sentir que o efeito está ruim no seu corpo, você deve comer 1/4 da semente de haritaki. The second one, a segunda pergunta Dada, por gentileza, fale um pouco sobre Linfa, Maituna e Kundalini. É a mesma, né, que o Mesh Deva mandou para a gente. Então, please, Dada, talk a little bit about lymph, sexuality, fasting, Maituna, I don't know what is this, and Kundalini. Fast sex. What is? Fasting. Kundalini. Sex, fasting, Kundalini, and Maituna. Yeah, okay. So just I would like to tell something, because so this lymph. So the lymph, if the lymph is there in the body, so what happens is, if somebody thinks about sex, this lymph will become semen, and semen will go out of the body. So if one is indulging more in sexual activities, so lymph will be lost, and what happens? So the brain will get deficiency of lymph. Então, caso você pense demais sobre sexo, você pense em sexo, na verdade, a sua linfa se transforma em sêmen, e esse sêmen obrigatoriamente vai ter que sair do seu corpo. Então, um pensamento, uma pessoa que vive com pensamento sexual, ela acaba tendo deficiência de linfa. So when the brain cells, the lymph is the food for the brain. If brain does not have sufficient lymph, the brain cells, the brain nerves, they become weak. So if the brain if the brain cells become weak, so what happens? It becomes very, very difficult
to get concentrated. So when it becomes very, very difficult to get concentrated, so we cannot have proper meditation. So when the brain, when you fail to concentrate due to the weakness of the brain, so great. Okay, please, I can just continue afterwards. Então, porque linfa é alimento do cérebro, quando você tem deficiência de linfa, então as células nervosas e os nervos cerebrais não são alimentados apropriadamente. Quando você não tem o cérebro apropriadamente alimentado, a concentração fica muito, muito difícil. E assim fica muito difícil de meditar. So if we cannot concentrate, or if we cannot concentrate in our meditation due to the weakness of the nervous cell, if we cannot concentrate, so there will be no vichara shunya in the Sahasrara chakra. So vichara shunya means there is empty thoughts. Vichara shunya means there is no thoughts. If there is no vichara shunya in our Sahasrara chakra, so the Kula Kundalini cannot come up. If there is vichara shunya, then only it can drag the Kula Kundalini upward. Vichara shunya means vacuum. So if there is no vacuum of thoughts in the Sahasrara chakra, so because if there is more thoughts, so there is no vacuum. If there is vacuum of thoughts in the Sahasrara chakra, then only Kula Kundalini can come up. Otherwise, so Kula Kundalini cannot come up. So a strong brain is needed. Strong brain with the brain cell is needed to create the vichara shunya in the Sahasrara chakra. So then only Kula Kundalini can come up. Então, se você não consegue se concentrar na sua meditação devido a um cérebro fraco, né, devido a células cerebrais fracas, então você não consegue criar o Vichara Shunya no seu Sahasrara Chakra. Vichara Shunya significa o vácuo de pensamentos, esse vácuo que puxa a Kula Kundalini pela sua coluna até o seu Sahasrara Chakra. No caso que você não consegue ter um cérebro forte, você não consegue criar esse vácuo e elevar sua Kundalini. Então, para a prática da meditação é necessário que você tenha um cérebro forte. So this is the relationship between the lymph, sex, Kula Kundalini, and whatever it is. Yeah. Então essa que é a relação entre linfa, sexo e Kula Kundalini. Yeah. So is it fine? Yeah, they are understanding that. Yeah. Ok. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Yeah. Ok, maravilha. Any other question? Ok. So Uma pergunta. Ah, não. Haritha. Dharmapala. It's like this. It's the name of the seed is like this. He's the name. Haritaki. 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 That's right. É como eu escrevi no chat o nome Isso. Então, se mais ninguém tiver perguntas, a gente pode encerrar. Mais alguém quer? Ou fazer algum comentário também, se quiser desbloquear o microfone. Fiquem à vontade. Actually, I wanted to. Actually, the topic is. So I wanted to have a very. The topic was very serious. So there was no case we could have some examples. Yeah. So I don't know. I think people find it was. I think
it was very much intellectual subject, and I don't know, some people they find it boring also. Yeah. Então, desculpa se o tópico foi muito sério, não pude trazer muitos Uma exemplos, pergunta. muito intelectual, ficou muito chato. So there is a question, Dada. Yeah, sure. Yeah. Por favor, Oi? sua pergunta? É remédio receitado pelos médicos para pressão alta, para tiroide, às vezes tá alta, tá baixa, a tiroide. A pessoa precisa de tomar, né? Senão a pressão pode subir muito, ou a tiroide também pode aumentar, pode abaixar. É um remédio controlado. Isso tem a ver com essa linfa? Okay. So the doctors, they give medicine for people who need to higher or lower blood pressure or higher or lower functions of the thyroid glands. So does this medicine interfere with lymph? Dada, did you get that? Yeah, I got it. Yeah, I got it. So here, I don't think the medicines will try to interfere in the lymph. Yeah. Então aqui eu penso que os medicamentos eles não vão interferir com a linfa. So because the lymph, it is produced by the 5 fundamental factors: the food, what you eat, what you drink, and everything. So the medicine what you take, it is try to restore your hormonal balance. So if you take something for the thyroid, it is trying to restore your hormonal balance in the thyroid. So yeah, so if you take green vegetables, more and more lymph taking thing, so it will be a certainly help for the hormones, for the stability of hormones. So but taking medicine, I don't think there is nothing to interfere with the lymph. Então, porque a linfa ela é feita dos 5 fatores fundamentais, né, através da sua respiração, através do seu alimento. Então, e o medicamento ele é feito para restaurar, né, os seus órgãos quando eles precisam. E eu não acho que esse medicamento eles vão interferir com a produção da sua linfa. Ok? Ok. Ok, obrigado. Ok. Tem mais uma pergunta no chat, Rama. Você traduz ela para gente? Okay. So there is one more question in the chat. It says, Yeah. Acharya-ji, could you please talk about a little bit about Kundalini sadhana and chakra sadhana? So, okay. So this Kulakundalini sadhana, or this is called chakra sadhana. So it is a very vast subject to be discussed here. Então, essa Kundalini sadhana, ou chakra sadhanas, é um assunto muito vasto para a gente discutir aqui agora. So one of the things, so what Baba told,
So sadhana is a continuous and persistent effort to reach the goal. Mas uma das coisas que o Baba disse é que sadhana é um processo contínuo, um esforço contínuo para alcançar a meta. So it is not 1 day, 2 day, or 3 day. So you have to do abhyasa, means continuous and persistent effort. Então não é só por 1, 2 ou 3 dias. Você tem que fazer abhyasa, que significa um esforço contínuo. So when you do this mantra japa, so if you do it continuously, so when you do it continuously, so the mantra, so whenever you are not doing it, it becomes habit. Suppose it will be unconsciously repetition in your mind. Então quando você faz esse mantra japa, quer dizer, repetição do seu Ishta mantra na sua mente, continuamente, ela vai se tornando um hábito e você começa a repetir inconscientemente. So when we try to do our mantra, we try to do our mantra all the time, and we try to repeat our mantra all the time. So this will create the proper environment for the Kukula Kundalini. Então, quando nós tentamos repetir nosso mantra o tempo todo, né, em todo momento, isso vai criar um ambiente apropriado para a nossa Kula Kundalini. So we need to do, we should try to do this ajapa japa whenever there is some time. So take time to repeat your Ishta mantra. Então, a gente deve sempre tentar fazer esse japa e usar o seu tempo. Tome um tempo para repetir o seu Ishta mantra. While you are going in bus, while you are going to walk, so anything, whatever work you are doing, so try to do the Ishta mantra japa. Então, quando So você yeah, estiver no ônibus, quando você estiver indo caminhar, qualquer coisa que você estiver fazendo, tente fazer sua japa, a repetição do seu Ishta mantra. yeah, so this will help in long term. Isso vai te ajudar ao longo do tempo. Yeah, Ok. it's some Sarvangasana. Hã? Let's Baba deu fazer- algum. Eu vou ter uma... Yeah. Ok, You só can tem mais uma read it in pergunta. Portuguese, Dada, if you want. Huh? He said you can read in Portuguese if you want. Something I about don't know Sarvangasana. what is the relationship between the Sarvangasana and lymph. Yes, Good, if Baba very gave good. some detail about Sarvangasana in relation to lymph. Yeah. So when we do, yes, Sarvangasana is the king of all asana. Então, sim, Sarvangasana é o rei dos nossos asanas. So it affects all the part of the body. Ele afeta todas as partes do nosso corpo. Yeah, it will help to conserve lymph, sure. Com certeza vai ajudar a conservar o linfa. Yeah, it will help certainly lymph, yes, because Sarvangasana, Baba has told it is the Sarva Rogahara. It can cure all the diseases, Sarva Rogahara, and it is beneficial to everything.
Porque Sarvangasana, Baba diz, é o Sarvarogahara, quer dizer que ele pode curar todas as doenças. É benéfico para tudo. So what you do when you do Sarvangasana? So you are, because now if you are walking, if you are sitting, so the chakras is in the vertical position. So when you do this Sarvangasana, every chakra becomes inverted. Então, geralmente quando você está em pé ou sentado ou andando, seus chakras estão numa posição vertical, mas quando você faz Sarvangasana, eles ficam invertidos. So when it becomes inverted, this upper chakra, they get some rest. And when they get rest, so it is a very good, so when they get rest, so the body can be, it can be, if there is some tension, stress or anything, so Sarvangasana can relieve the stress. Então, quando você faz essa inversão, os seus chakras superiores descansam. Quando há esse descanso, qualquer tensão no seu corpo é aliviado, qualquer estresse é removido. So when the stress is alleviated, so your sadhana is nice and lymph is conserved. Yeah, Então, sure. quando você não tem estresse, a sadhana é boa, a linfa é conservada. Sim, com certeza. So, it says, Bom, what's the... é isso, né? Encerrou o nosso tempo. Olha, Tem mais maximum. alguma? Ele acabou de colocar mais uma pergunta What's aqui. the max... Tá What's the bom. maximum Então eu vou ler a time? nossa... pode ser o... What is the maximum time for Sarvangasana and Viparita Karani Mudra? Yes, that's right. So yeah, 5 minutes. Sarvangasana, 5 minutes. Então, 5 5 minutes minutos. is the maximum time for Sarvangasana. 5 minutes. 5 minutos é o tempo máximo para o Sarvangasana. And even Viparita Karani Mudra. E até mesmo para o Viparita Karani Mudra. Yeah. So both are for 5 minutes. You can, yeah. You can do for 5 minutes, Dada. Então, você pode fazer por 5 minutos. Sim. Yeah. Ok. Então é isso. Thank you, Dadaji. Obrigada a todo mundo. E foi muito bom, muito especial a palestra. It was very nice. And a gente podia terminar com o Kirtan, se alguém quiser tocar um Kirtan, se alguém se prontificar. Tá vendo que tem Yeah, okay. kirtaneiros You aqui. can just, if people can take my number, I have my number. So if people want to just try to communicate, they can try to communicate with my number. You can just give my WhatsApp number. O Dada disse que vai deixar o número de WhatsApp dele para quem quiser se comunicar. Dada, can you write on the chat your number? Yeah, I will try to write on the chat. Yeah. Ele vai escrever no chat o número dele, e aí se alguém quiser se comunicar. Alguém quer tocar um Kirtan? Rama quer tocar um Kirtan? Eu tô sem Alguém violão mais? aqui. Aí o Mesh vai tocar. Boa. Yeah. Que bom. Então, namaskar. So I have sent my WhatsApp number. Yeah. Ok. 50, yeah. So you can send the chat. O Mesh, eu não sei se você está tocando, mas o microfone está fechado. Pode ser que você esteja afinando. É que eu fiquei na dúvida se alguém vai tocar ou não. Você mesmo. Eu mesmo, tá bom. Okay, thank you everybody. Thank you everybody. Namaskar. Namaskar. Yeah. Babalam kevalam babalam kevalam babalam
Kevalam Bhavanam 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 Kevalam. Okay. Namaskar.